Hi friends, welcome back to our channel Ricky Rishi 123. ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఐటమ్ ఎగ్ బజ్జీ ఆర్ ఎగ్ బోండాని ఎలా చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం. ముందుగా మనకు కావాల్సినన్ని ఎగ్స్ తీసుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఎగ్స్ బాయిల్ అయ్యేలోపు పిండిని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ నేను 1 కప్ జల్లించిన శనగపిండిని తీసుకున్నాను. అందులోకి హాఫ్ టీ స్పూన్ కారం, పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు, పావు టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, పావు టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, చిటికెడు సోడా, పావు టీ స్పూన్ వాము, అన్నిటిని బాగా కలిసేలా ఒకసారి కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ పోస్తూ కలుపుకోవాలి. ఇందులోకి ఒక ఎగ్ని బీట్ చేసి బాగా కలిసే వరకు కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ పిండిని 10 to 15 మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకుందాం. ఎగ్స్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్లో 4 పీసెస్ చేశాను. 15 మినిట్స్ తర్వాత మరొకసారి పిండిని అంతా బాగా కలిసేలా కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడయ్యిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని, ఆయిల్ వేడయ్యాక ఒక్కొక్క ఎగ్ పీస్ని తీసుకొని పిండిలో డిప్ చేసి ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందరూ ఎంతో ఇష్టపడే ఎగ్ బజ్జీ రెడీ. ఎగ్ బజ్జీ ఎలా ఉందో ఒకసారి టేస్ట్ చేద్దాం. If you like this video, please subscribe, like and share. Thank you friends.